Salzburg in your first game as manager. So far the Champions League campaign has gone great. How have you found the Champions League, and how is in some ways have you found it a bit more straightforward than getting results in the Premier League? No, I found it very challenging, very exciting. Top quality games. We've had three really tough matches. First game against Salzburg was a tough game against a top opponent. Like I said after the game, they're very strong at what they do, organised, credible in terms of how they work off the ball, how they attack you. So if you look at their strengths, they're a top side. And obviously 2 wins against Milan have helped the situation for us. But we expect another game. We're not celebrating. We need more points. So we expect a really tough game tomorrow night. Looking forward to it. Die Frage war gerade eben, ob seit Beginn der Champions League gegen Salzburg, ob es sozusagen ein bisschen einfacher für ihn geworden ist und wie die Situation mit Champions League Spielen empfindet. Vor allem gegen Salzburg, wo sie noch einen Ausgleich kassiert haben. Also sehr, sehr anspruchsvoll, die Champions League, und mit sehr, sehr viel Qualität. Und wir hatten 3 sehr schwierige Gegner bis jetzt, 3 sehr schwierige Spiele. Und das erste Spiel gegen Salzburg war wirklich ein wirklich sehr guter Gegner, sehr, sehr gut organisiert. Und haben Chelsea auch sehr gut damals sozusagen Angriffe gefahren gegen Chelsea. Und wir haben 2-mal gegen Mailand gewonnen, das hat uns geholfen sozusagen. Aber wir brauchen natürlich noch mehr Punkte. Charlie. Hi, Graham. Hi. Can we get an update on Kalidou Koulibaly's injury? How serious is it? It's not too serious. This game was too soon for him. We're hopeful to get him on the grass maybe Wednesday or Thursday. So, but obviously he's not available for tomorrow night, sorry. Eine Frage zu Koulibaly, wie schwer seine Verletzung ist. Nicht allzu schwer, aber dieses Spiel morgen wäre zu früh für ihn. Deswegen warten wir noch nächsten Tage, Donnerstag, Freitag, schauen wir dann, wie es weitergeht. George, BBC. Graham, hello. Just in terms of winning the group, will you be going all out to win this group tomorrow night? And what's been your best performance in the Champions League since you've taken over from your team? Well, we'll try to win the game with the greatest respect to our opponent, because we know they're a tough side. You look at the record here, very, very strong. So we're not taking anything for granted. We'll do our best, and we'll see how the game goes. In terms of best performance, I thought we actually played quite well in the home game against Salzburg. Probably better against Milan. And then the away match is not an easy one to analyse because they went down to 10 men relatively early. But in a hostile environment, I was happy with a lot of what we did. So, yeah, like I said, we haven't finished. We haven't got the points. We need to carry on. We need to get more. So we'll try our best tomorrow. Frage war, was das schwierigste Spiel in der Champions League bis jetzt war. Und die Antwort war im Prinzip, dass das Spiel gegen Salzburg war wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass gegen Mailand einen Tick besser gespielt haben gegen Mailand. Aber morgen mit allem großen Respekt gegenüber dem Gegner. Wir werden natürlich versuchen, wir sind aber noch nicht am Ziel, müssen noch alles dafür tun, dass wir das Ziel erreichen sozusagen. Liam. Hi, Graham. Hi. Chelsea as a team in the last 3 matches have struggled a little bit more to create clear chances. Why do you think that is, and what kinds of things do you think you might need to do to resolve it? Well, it's a simple question to ask, but quite a complex one to answer. Lots of things, I would say. I mean, we've had a couple of issues in terms of losing Reece, Koulibaly, Wesley, in terms of stability. Oops. Away matches, on the back of away matches in the Champions League, tough places to go. So, combination of finding the right balance, a bit of a process in terms of not too much training time in between the games. I think we've had the last 3 weeks 7 matches. So, when players are coming out for different reasons, just to find that stability and that structure is probably a bit more complex. So that's probably been a little bit of the challenge as well.
Ja, letzten 3 Spiele war es ein bisschen schwierig von Ihrem Team sozusagen klare Chancen zu kreieren. Woran liegt es? Ja, ist eine einfache Frage, aber eine ziemlich komplexe Antwort. Wir haben ein paar Ausfälle gehabt, Koulibaly zum Beispiel, in Rees. Und dann hatten wir natürlich nach den Auswärtsspielen schwierige Gegner. Da mussten wir das dann auch erstmal bespielen, den Gegner. Und ja, die Balance dann zu finden, richtige Struktur zu finden, war ein bisschen schwierig, aber da arbeiten wir dran. Adam. Hi. Obviously, I just wanted to ask you about Marc Cucurella. He's come off early in the last couple of games at Villa and against Manchester United, and there's been some speculation about his fitness since coming back from his illness. How is he physically, and I guess how is he in terms of emotionally after coming off early in the last sort of 2 or 3 games? Yeah, he's had a couple of issues in terms of a bit of illness. He's been on antibiotics, but I think he's a lot better. The reason for the Manchester United was purely tactical from a need to get maybe an extra body in the midfield, like I said after the game, and he was the one that came out, probably because of all the other things that have been happening for him. So a little bit unlucky there. But he's good. He's ready to fight for the team. He's ready to play. So he's a resilient character, really good person. Sometimes, as you can imagine, you move clubs and it goes really well, and sometimes you have a little bit of a up and down. And I would say Mark's a little bit up and down, but he's a top player and he'll show his quality. Which player was it again? Marc Cucurella. Marc Cucurella, okay. Frage war nach Marc Cucurella, seinen momentanen Zustand. Er ist letztem Spiel relativ früh untergekommen und er hat ja auch mit einer Krankheit zu kämpfen gehabt. Ja, hat auch Antibiotika genommen, ihm geht es jetzt besser. Der Grund aber, warum er ausgewechselt wurden letztes Mal war taktischer Natur. Aber er fühlt sich gut und er ist bereit zu spielen. Und er ist eine Top-Persönlichkeit auch und wir brauchen, und bei ihm geht es ein bisschen hoch und runter, aber wir sind auch auf dem richtigen Weg bei ihm. Sam. Hi. Chelsea owners have spoken quite glowingly about the Red Bull model, not just here, but the wider Red Bull model, and obviously appointing people from that enterprise. I wondered what you make of it yourself as someone who's got a keen eye on player development and these things, and whether it can be sort of replicated in England. Well, I think they've done it really, really well. They've had fantastic success, a clear identity of how they want to play, and that gives them clarity in terms of what they're looking for and how they align their resources. And you only have to see from the clubs that they have, they've done it really, really well. Yeah, of course, yeah. I mean, it's essentially it's an idea, and everybody's, like I said, aligned towards that idea, whatever the name is. It doesn't necessarily. You can certainly replicate the philosophical idea behind it. Eine Frage zu dem Modell Red Bull Salzburg, Red Bull und Leipzig und so weiter. Wie ist es ein Vorbild? Kann man das irgendwie kopieren? Auch zum Beispiel bei Ihnen, weil die Besitzer von Chelsea darüber gesprochen haben. Ja, also die haben eine ganz klare Identität. Das hilft ihnen, auch richtig zu scouten zum Beispiel und die richtigen Spieler anzuziehen. Und diese Idee ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal eine Nachfrage, ob man das dann kopieren kann. Ja, an sich ist es sehr, sehr erfolgreich und eine klare Identität. Dementsprechend könnte man das auch kopieren, ja. Jacob. Hi, Graham. Ruben's been a big positive for you since he's come in. I mean, he's getting a Ruben Loftus cheek. Obviously, he's had his injury problems in the past, but he's getting a proper run of games now. Is he maybe stronger in his body than perhaps he might have expected from when you took over? And also the fact that he's being able to play right wing back as well, given some of the problems that England have there at the moment with injuries. Do you think he's on that front as well, giving himself a proper chance of potentially, without looking to pick Gareth's squad for him, getting in that World Cup squad? Well, he's really impressed me, Ruben, on and off the pitch. Very humble guy, wants to learn, wants to improve. He's clearly benefited from game time, but at the same time, the way he's trained has been really, really good when he hasn't played. So I think it's allowed him to build his fitness up. Clearly, he needs a good fitness level to carry that big body of his around the pitch. But his quality's there. He's fantastic on the ball, great physicality, great athlete. And I think he's putting himself into a situation where
he'll be one of the players that Gareth will be looking at as an outsider into the squad, I'm sure, but that's Gareth's decision. Eine Frage zu Ruben Loftus-Cheek. Er hat sich ja sehr, sehr stark entwickelt, auch körperlich ist er stärker geworden. Wie sehen Sie seine Chancen auch hinsichtlich der Nationalmannschaft und was Gareth Southgate betrifft? Ja, also eine tolle Persönlichkeit auf dem Platz, neben dem Platz, auch er nimmt sehr viel auf, er saugt alles auf, was man ihm sagt, und jedes Mal auch in der Zeit, wo er nicht gespielt hat, hat er sehr, sehr gut trainiert und hat eine sehr gute Fitness, muss natürlich seinen großen, starken Körper auch über den Platz schleppen können, dementsprechend ist das sehr wichtig. Das ist ein sehr, sehr guter Athlet. Und ja, was die Nationalmannschaft betrifft, das ist dann im Prinzip Gareths Entscheidung, aber wenn er sich so weiter präsentiert, dann hat er gute Chancen sicherlich. Hi, Graham. Do you think you get enough out of Raheem? 1 goal in 9 games. He's not finished many games. Is he giving what you expect? Does he need to do more? I mean, he's one of your bigger players, big reputation. As I said after the game, I think it's more a team thing. We have to try to do better as a team, try to improve our attacking play as a team. And I think if you do that, then the individuals within the team function better. So rather than go the other way and focus on the individual, I always like to look at how the team plays, how the team functions, and there's lots of room for improvement in that area, which can help everybody, including Raheem. Eine Frage zu Raheem. Ja, er hat auch ganz gut gespielt, aber man kann sich dann auch verbessern. Ja, es ist immer eine Teamgeschichte. Das Team muss gut performen und da können wir uns auf jeden Fall verbessern. Da haben wir noch Defizite, da müssen wir uns verbessern und wenn das Team besser spielt, dann spielt auch jeder einzelne Spieler besser. Okay, we're going to do 2 more at the front and then Mike to finish. Hi, Graham. Hi. It's a match between the runner-up and the group leader tomorrow. What do you think can we expect? Is it that kind of the top match in this group, or is it really close in general, Group E? It looks really close to me. It looks really close. Salzburg are a really, really good side, and especially here, very strong. We saw their quality when they came to Stamford Bridge, so we expect a really tough match. We have to fight, we have to match their motivation and their intensity, because that'll be high. And then we have to try and play our football, but it's going to be an exciting game, I think. Ja, heute Morgen ist ein Spiel zwischen dem dem ersten in der Gruppe und dem zweiten in der Gruppe. Ist es wirklich so ein Top-Spiel? Oder sieht es nur so aus, dass es ein sehr, sehr enges Team ist? Wie sehen Sie die Situation in der Gruppe? Ja, also die Gruppe ist sehr, sehr eng und Salzburg ist ein sehr, sehr starker Gegner, vor allem hier zu Hause. Und ja, es wird ein schwieriges Spiel für uns morgen werden, vor allem mit der Intensität, die sie hier an den Tag legen zu Hause. Ja, dann müssen wir es voll ins Zeug legen und das Beste geben. Okay, last question, Mike. Graham, hi. Hi. Given the congested fixture schedule in the run-up to the World Cup, how important or how much of a bonus would it be to get the job done tomorrow night, just to build a little bit of slack into the system so that the last match day is not fraught with pressure? Well, it'd be nice to win, absolutely, and there are consequences to winning, which are, like you say, but our thoughts are just to try to win the match and try to perform as well as we can and understand how tough it's going to be and the environment here and how challenging it's going to be, but we have to take the challenge. We've put ourselves in a good position. But as I said at the start, we're not finished. We haven't got enough points. We need to carry on. So that's going to be the test. That's going to be the challenge for us. We're looking forward to it. Ja, hinsichtlich der WM und den sehr kompakten Spielplan jetzt bis zur WM, ist es da nicht irgendwie gut, wenn jetzt sozusagen morgen der Job erledigt wird und sozusagen die Tabelle oder die Qualifikation für die nächste Runde geschaffen worden ist? Wird es dann nicht sozusagen im Blick auf die nächsten Spiele dann etwas, ja, kann man das dann ein bisschen ruhiger angehen? Ja, wir denken von Spiel zu Spiel, wir denken jetzt an das Spiel morgen, wir wollen es natürlich gewinnen, wie ich am Anfang gesagt habe, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel und wir sind noch nicht am Ende, wir müssen unsere Punkte einfahren, das ist uns ganz, ganz wichtig und ist auch eine sehr große Herausforderung, wie ich schon erwähnt hatte, mit der Intensität, wie hier Salzburg hier auch spielt. Okay, thank you everybody. Thank you. Thank you. Okay, good evening everyone. Who wants to get us started? We'll go Dan then. The microphone? Das Mikrofon? Hi Ruben, how are you doing?
How pleased are you with the run of games you've had this season and also the run of fitness? Do you feel as strong, perhaps, as you have done for quite some time when playing in a Chelsea shirt? Yeah, I'm very happy with the time I've got on the pitch. Like you said, I am feeling the strongest, fittest, and quickest I've been, which is great because I missed a bit of pre-season with the first team. But I worked hard and I feel good this season, so I have no complaints. Frage war, ja, wie er sich fühlt. Und die letzten paar Spiele hat er sehr viel gespielt, sehr gut gespielt. Ja, ich bin absolut glücklich damit, dass ich sehr so viel spielen kann und ich fühle mich so fit wie noch nie und ich fühle mich auch so schnell wie noch nie. Ich bin guter Dinge und ich habe am Anfang die Vorbereitung nicht ganz mitmachen können mit dem ersten Team. Dementsprechend bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden. Graham's just been out here and he said that he's been really impressed with your form and impressed with just how you are around the training ground. What kind of individual chats has he had with you about your form this season? No, when he first came in, we had a few chats on where he sees me playing, what he thinks I can achieve as a footballer, and it's good to have that chat when he comes in and kind of where you see yourself and gives you a good platform to then work and perform. So it's been really good. It feels very, very fresh when he came in, and I think he's had these chats with every player, and every player is kind of benefiting from those chats because it gives you an idea of where you are. So no, very good. Als Graham sozusagen angefangen hat, hat er sie auch sehr gelobt hier auf der vorherigen Pressekonferenz. Und wie haben Sie das empfunden? Ja, als er ist angekommen und hat sehr viel mit mir gesprochen. Wir haben über viele Dinge gesprochen, auch wo ich mich selber sehe, wo er mich sieht. Und hat mir dadurch sozusagen, es ist immer gut, wenn man darüber sprechen kann. Und hat auch eine Plattform mir geboten, dass man sich weiterentwickeln kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ein gutes Zeichen und seitdem er hier ist, hat er wirklich alles sehr frisch, redet sehr viel mit den Spielern und das ist sehr, sehr wichtig. Hi Ruben. Everyone around Chelsea's kind of known you as a real top talent since you were maybe as young as 18 years old, but now you're kind of playing regularly week in, week out. Is it the first time you really feel like a really strongly established, first team midfielder? Because sometimes in the past you've been like the fourth choice midfielder maybe, or a backup player, but now it feels like when you're predicting a team sheet, Ruben Loftus-Cheek's going to be on it. Yeah, I feel like I'm at a moment in my career and at Chelsea where I'm impacting games, and I feel like a big part of the squad, big part of the team, which is great for me because, like you said, hasn't always been like that for me at Chelsea for various reasons. So to have that feeling now is what I've been wanting to feel since 17, 18. So to have that now is great, but I also want to kick on as well and keep hold of it. Du galtest schon immer als Top-Talent, seitdem du 18 bist. Und wie fühlt sich das jetzt an, ein Teil des ersten Teams zu sein? Also nicht nur, das sozusagen auch ein etablierter Spieler zu sein. Es ist schön für mich, dass ich wirklich auch Einfluss auf das Spiel nehmen kann jetzt. Dass ich fühle mich als Teil des Teams. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war nicht immer der Fall früher. Und es ist einfach schön für mich, dass ich das jetzt so umsetzen kann. Und das ist das, was ich seit 17, 18 eigentlich erreichen wollte. Und jetzt heißt es daran, weiterzuarbeiten. Mike. Ruben, from a safe distance, I saw you watching Andy Murray playing tennis at Surbiton in the summer. You obviously appreciate world-class talent on your doorstep. Are you almost kindred spirits with Murray? Bags of talent, all the talent in the world, and haven't quite unlocked all of it yet? Well, yeah, no, I went to see Andy train and play at Surbiton. I'm a big fan of tennis, so it's good to see him play. But we had a chat while the Labour Cup was on, and it was good to kind of see how he sees himself and his career and the injuries that hindered him through it. Obviously, he had a big one with the hip that he still struggles with a bit.
today, having the operation and stuff. So it was a good chat to kind of compare our careers really, and injuries is been a big part. But like I said, now I feel good now. I feel physically strong and fit. And being injury-free for the last couple of years has been a big part of that. I've never had that in my career. So that's a big positive for me, and that's why I'm on form right now. Ja, du hast einen Bezug mit Andy Murray gehabt, hast ihn auch getroffen. Findest du, was konntest du sozusagen aus dem Gespräch mit ihm rausziehen? Ja, ich habe ihn getroffen, ich bin ein großer Tennis-Fan und ich habe ihn im Rahmen vom Labour Cup getroffen. Und ja, wir haben ein bisschen über unsere Karriere gesprochen, über seine Karriere. Er hatte ja auch viele Verletzungen und das ist nicht immer ganz einfach, da zurückzukommen, war bei mir auch ähnlich. Er hatte immer noch ein bisschen Probleme mit der Hüfte gehabt und ist aktuell immer noch so, auch nach der Operation. Ja, und das war für mich wichtig, auch mal zu sehen, wie andere Leute damit umgehen und wie das Verletzungen einen beeinflussen können. Und das Gute ist eben auch, dass ich in letzter Zeit eben keine Verletzungen mehr hatte und dadurch natürlich mich so fit fühle und verletzungsfrei bin. Und es hilft mir natürlich mit meiner Performance, ganz klar. Hi, Ruben. Hi. Your best stretch of football before the injury was under Maurizio Sarri when you were in central midfield. It's been a long road since. I know this is a slightly different system, but now you're back in that position for the most part. And how good does it feel to be playing there consistently again? And do you feel yourself developing those partnerships now with Jorginho and Matteo when you play with them? Yeah, it's a long while, like you said, since 2019. So yeah, a lot's gone on between then and now. And it's, like you said, it's good playing with Georgie and Matteo, frequently and finding a balance with them and connecting with them, and getting a better understanding of how they play, and we work off each other, and it's good being playing with them this season. But yeah, I feel good, and it's the most I've played, I think, for Chelsea consistently. Which is another positive, and when I'm looking at my career, I'm just trying to pick up as many positives as I can, because it's been tough for me. So I look to kick on and play as much as possible. Ja, auf der Position, auf der du jetzt spielst, das war ja schon seit Sarri so, und natürlich spielen wir jetzt ein bisschen ein anderes System. Aber wie fühlt es sich an, jetzt da mit Jorginho und Matteo zusammen im Mittelfeld zu spielen? Ja, das ist schon länger her, glaube ich, 2019 muss das gewesen sein. Und es ist sehr gut, mit diesen beiden Spielern zusammenzuspielen, und wir finden immer eine Balance und haben immer besseres Verständnis auf dem Platz. Und es ist inspirierend, und man lernt einfach auch sehr, sehr viel dazu. Und wie ich gesagt habe, ich habe längere Zeit einfach keine Verletzung mehr, und deswegen ist es für mich gut, dass ich so regelmäßig spiele, und ja, da will ich weitermachen, da will ich genau anknüpfen und weiter häufig spielen. We'll go to George next, but I think you'll be fine with no mic, and then we'll go back over there. Ruben, sorry, you mentioned how strong you're feeling at the moment. Have you done anything differently to try and stop the injuries at all in training or anything like that? And just a second one, if you don't mind. When you're on the pitch, if you can give us a bit of insight as to what it's like when Graham Potter changes formation 4 times in a game, please. What's that like as a player? I haven't done anything different. Over my career, obviously I've had injuries, but I've always tried to find out what my body needs to stay injury-free, what I feel good with. And I've just built up a library of things I need to do to feel good. And that's obviously taken time, but I feel like now I know my body, and I know what it needs, and I know what it doesn't need. And that's keeping me injury-free and on the pitch. And like I said, that's taken a while, years, but I feel like I'm in a good place right now. What's it like changing form? Well, for me, individually, it doesn't affect me. I'm quite a versatile player, so if I need to change position or change
tweak a position, I'm comfortable with it. And I think as a team, we're comfortable with it. We've got some really good players that, are used to it. We're top players. We have to be able to adapt and change to a game. And if the manager asks to do it, we have to do it to the best of our ability. That's it. Good. Go to Adam, then finish with Jacob after the translation. Have you changed anything? Entschuldigung. Haben Sie etwas verändert in Ihrem Training? Irgendwas umgestellt, weil Sie jetzt so verletzungsfrei sind? Nee, nicht wirklich. Ich habe einfach in den letzten Jahren einfach gelernt, was meinem Körper gut tut und habe sozusagen mir das angesagt und gelernt, beigebracht, worauf ich achten muss. Und dadurch bin ich jetzt verletzungsfrei geblieben und ich hoffe, es bleibe ich auch so. Und ja, zur zweiten Frage, wie das ist für den Spieler, wenn der Trainer viermal das System ändert in einer Spieles, ob ihn das beeinflusst als Spieler. Nein, also mich persönlich jetzt ist das kein großes Problem, weil ich bin sehr vielseitig und wenn ich jetzt hier und da kleine Sachen ändern muss in meiner Position und meiner Spielweise, ist das für mich eigentlich kein großes Problem. Wir haben sehr, sehr viele gute, tolle Spieler, die auf einem sehr hohen Level spielen. Das heißt, wir sind einfach in der Lage dazu, das so anzupassen zu können. Hi, Ruben. Hi. Obviously, we know you went to the 2018 World Cup with England and you played well. So much has happened for you personally since that tournament. How much would it mean to then make the World Cup squad this time around, given everything you faced and overcome in the last 4 years? Yeah, it'd be amazing. It'd mean a lot. I think as a player going to the 2018 World Cup, you see your kind of trajectory to go like that and obviously be at the next World Cup if everything goes well. But like you said, a lot's happened in between that time, and I'm just happy and grateful. I'm fit and healthy and playing football now consistently. So that's all I can ask for. And if I go to the World Cup off the back of what I'm doing now, it'd mean the world. But that's not at the forefront of my mind at the moment. We've got some big games coming up at the club that need our full focus. And it would be selfish for me to be thinking about my personal aspirations rather than the clubs at the moment. Du warst Teil des Weltcup-Teams, Weltmeisterschaftsteam 2018 und hast auch ganz gut gespielt. Seitdem hat sich einiges geändert. Was würde es für Sie bedeuten oder für dich bedeuten, wenn du jetzt wieder Teil dieser Weltmeistermannschaft sein könntest, also die am Weltmeisterschaft teilnimmt? Also seitdem ist natürlich sehr, sehr viel passiert und das wird die Welt mir bedeuten. Das wäre sehr, sehr toll für mich. Und ja, jetzt spiele ich regelmäßig und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich mich nur auf jetzt fokussiere, auf die nächsten Spiele, die anstehen. Und da schaue ich nicht darauf, ob ich jetzt Teil dieses Teams sein werde oder nicht. Mein Fokus, wie gesagt, ist voll und ganz auf den nächsten Spielen. Und natürlich, wenn es dann klappen sollte, wäre ich wirklich sehr, sehr glücklich darüber. Okay, last one, Jacob. You just spoke there about how at the 2018 World Cup you said everything was on an upward trajectory. What is it like, though, when you then have that taken away from you through things that are out of your control? I mean, what are the emotions like? Is it anger, frustration? Is it a lonely place that you've been in at times and since the Achilles and everything? And has all of this made you ultimately a tougher person, a tougher character? Yeah. No, the toughest side to that has been, the mental side to it. Even though I've had to put a lot of energy and work into the gym and physically to get back to how I'm feeling now, but the mental side of it to stay diligent, to stay focused on and having belief that you can get back to where I was the hardest thing, because there's still a lot of ups and downs, and you might feel good and then not so good, and when you have you have belief in yourself, that's the only way to get there. But I've always felt I could,
So I've always stayed diligent with my work and tried to keep positive, and that's the main thing. Ja, Sie waren ja, oder warst ja Teil des Teams 2018 und ja, der Weg war eigentlich gezeichnet, dass du ein sehr, sehr guter Spieler werden wirst und dann kam es ein bisschen anders. Wie war das für dich, dass du sozusagen dann so dass es nicht mehr so gut gelaufen ist für dich? War das emotional eher ein größeres Problem oder was war das Problem? War das die Frustration und hat es dich vielleicht auch ein bisschen noch stärker gemacht, noch einen stärkeren Charakter gemacht? Ja, das Schwierige an der ganzen Situation war hauptsächlich das Mentale dabei. Natürlich muss man sehr viel Zeit und Energie im Gym verschwenden, im Trainingszentrum, viel trainieren, das ist ganz klar. Aber dieses Auf und Ab, das damit einhergeht mit den ganzen, die mentale Einstellung, ist ganz, ganz entscheidend gewesen. Und darauf habe ich mich fokussiert und es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich daran arbeite und es hat mich zum stärkeren Spieler auf jeden Fall gemacht. Und ja. Thank you. Thank you, guys. Thank you. No,